Hello everyone, my name is Sailesh Fernandez. I am the Academic Director of Fortune IAS Academy, and we at Fortune have decided to start a new series related to the Constitution of India, and the series would be called Know Your Rights. As a part of this series, we wish to bring to you the rights which have been guaranteed to all of us, both citizens and non-citizens, a set of fundamental rights that have been mentioned in our Constitution. As a part of this series, we'll start with something that has happened very recently, a case that came to our knowledge, a case law that came to our knowledge, and the case is called X versus NCT of Delhi, that is X versus National Capital Territory of Delhi. ഇവിടെ എക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല? സാധാരണ കേസ് ലോസിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് വരാറുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നതാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് കേസിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസിയാണ്. പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിബർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഗ്യാരണ്ടീസ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ലിബർട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് എടുക്കാതെ. നൗ KS Puttaswamy judgment of 2017, ആ കേസിലാണ് KS Puttaswamy vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിലാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി അല്ലെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിബർട്ടിയാണ് എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രൈവസി ലിബർട്ടി ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസി വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ പേര് എക്സ് വേഴ്സസ് NCT ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഈ എക്സ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. ഷി വാസ് ഡൽഹി ബേസ്ഡ്. ഷി വാസ് 23 weeks pregnant and she wanted to abort her fetus. Why? Because she learned from a live-in partner that he is not going to support her pregnancy anymore. And knowing that in India, a lady who was 23 weeks pregnant, who was unmarried and who conceived out of a live-in relationship could not abort, she had to approach the Delhi High Court. The Delhi High Court, interpreting the prevailing law of the land, did not allow her to abort the pregnancy. Hence, she had to approach the apex court, that is Supreme Court of India. And the Supreme Court interpreted the law in such a manner that she was finally and eventually allowed to abort her pregnancy. How did the Supreme Court manage to do it? What was the interpretation given by the Supreme Court to the prevailing law of the land? Supreme Court ഏത് ലോയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത്? ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ലോയാണ് അബോർഷൻ അലൗ ചെയ്യുന്നത്? ആ ലോയിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. So, it was in the year 1971 that the abortion law was passed. Abortion law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is legally called Medical Termination of Pregnancy Act. According to this act, abortion was allowed but only up till 20 weeks. ആദ്യത്തെ 20 weeks of pregnancy വരെ മാത്രമേ അബോർഷൻ അലൗഡ് ആയിരുന്നുള്ളൂ ആസ് പെർ ദി അബോർഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1971. ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ലോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് മാരിഡ് വിമനെ മാത്രമായിരുന്നു. എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു റേപ്പ് വിക്ടിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമന് ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് 2021 the Parliament passed what's called Medical Termination of Pregnancy Amendment Act of 2021. So what are the amendments made by the Parliament of India in 2021? Amendment number 1, ആദ്യത്തെ ഭേദഗതി എന്താണ്? അപ് ടു 20 weeks അൺമാരീഡ് വിമനും അബോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അമെൻമെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ബിയോണ്ട് 20 weeksഉം അബോർഷൻ പോസിബിൾ ആക്കി ഈ ഒരു അമെൻമെന്റ് ആക്ട്. എന്നാൽ ബിയോണ്ട് 20 weeks അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചില കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട വിമന് മാത്രമേ ബിയോണ്ട് 20 weeks അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മാരിഡ് വിമൻ. മാരിഡ് വിമൻ ഹു ബിക്കം ഡിവോഴ്സീസ് ഓർ ഹു ആർ വിഡോഡ്, റേപ്പ് സർവൈവേഴ്സ്, മൈനേഴ്സ്, ദോസ് ഹു കൺസീവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില 7 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചില കാറ്റഗറി 7 കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ബിയോണ്ട് 20 weeks അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെയും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ലൂപ്പ് ഹോൾ വാസ് വാട്ട് അബൌട്ട് unmarried women who conceived out of a live-in relationship but who were pregnant beyond 20 weeks. Married women സാധ്യമായിരുന്നു, അതായത് beyond 20 weeks married women അബോർഷൻ സാധ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അൺമാരിഡ് വിമനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരു മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും എക്സിനെ ആദ്യം ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ടിലേക്കും പിന്നീട് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സെഡ് that there has been a violation of Article 14 because എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ബിയോണ്ട് 20 weeks അബോർഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ മാരിഡ് വിമനെ ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ അൺമാരിഡ് വിമനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദിസ് വാസ് ദ വയലേഷൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സോ, ആൻഡ്
this was a violation of Article 14, which guarantees equality to every person within the territory of India. So what is the essence of the Supreme Court judgment? The essence is that every woman has the right to bodily autonomy. That is, she alone would decide whether she wants to continue with the pregnancy or not, and the state and the society has nothing to do over there. Apart from this, I also want to bring to your notice a misunderstanding, as a part of which people have started to believe that marital rape has now been criminalized by the Supreme Court as a part of the judgment. That is wrong. Marital rape has not been criminalized by the Supreme Court because this matter is sub judice. It is now pending before the Supreme Court of India. But what the Supreme Court has done is that it has recognized marital rape as a form of rape as mentioned in MTP Act. So that was the video for today. I hope it was beneficial, helpful for you. As a part of this video, we have discussed various articles, various rights. As we have discussed, this video or this series is all about knowing your rights. So we have discussed Article 14, equality, Article 21, which grants liberty, a dignified life, and we have discussed, or we have also seen how the Supreme Court has emerged as the final interpreter and guarantor of the fundamental rights. So until we meet next time, thank you very much. Bye and take care.